My name is Dipa Pradhan, and I'm one of the faculty members in Glenmore International School. Is the recent incident that took place in Kolkata has shaken all the women in India, and we cannot deny the fact that every woman's girl, maybe woman, they are stayed badly when they walk from their home around their job place or schools or wherever they work. But yes, and there was one more point that came out, that one of the accused, right, he happened to be like one of the member, or let's say associated with the police department. Basically, we do feel safe when we talk about policemen, right? We do have faith in them, but this incident had rose many questions in our mind. And I, as a female teacher, I have to come to school every day. I also even don't feel safe. But in compared to like a plain area, our hill area is safe. But we cannot go with this motto any longer, because this incident has really shaken our mindset. So what I feel is that, yes, we do feel safe around policemen, but if policemen, they can give us some safety measures, like regarding in isolated area, if they can cover those isolated area, and if they can like provide some security to the women who work alone to the workplace and all, some kind of like a security, then we would definitely feel safe around our area. And what I want to tell is that, as a woman, we cannot depend solely on like a police department. That's true. So we need to be mentally prepared in our like own safeguard. We need to learn how to save ourselves, and we need to become prepared mentally as well as physically. So the most important thing what we need to know is that, as a woman, as a girl child, we need to know how to raise our voice. We need to learn how to say no to all this assault. Thank you. Glenmore International School from class 11, and I come to school daily alone from the home. And due to the case of that Kolkata murder case that has already shaken the whole of India, and as a girl, I feel safe around Mirik. I used to feel safe around Mirik, around the police stations, around the places where the civic volunteers were standing. But due to that case, when the case came up that one of the accused person was a civic volunteer, I am feeling a little kind of uncomfortable with them as well. I know they are safe, they care for us, but I am feeling a little uncomfortable with them. So for the society, I would like to say that girls should not be scared of anyone. Like, if the girls only scares if anyone follows her or anyone tries to do anything with her, she should have the courage to raise her voice and tell everyone that anything is happening with her, even if a small girl who is uneducated or who is just starting to start her education journey, she should be also say that this is wrong, and she should be able to raise her voice. Obviously, it's like a very, it has inflicted a lot of fear in our heart and in our minds, this recent Kolkata incident. And it's not just this incident, but the report bhako incident, there are many more cases which have not yet been reported so far. And first of all, I feel like when we hear about a rape case, as a girl, what we feel is like first thing that comes into our mind is a fear. First of all, that brings us to a question of whether we are safe or not in and around our surroundings. भन्नुपर्दाखेरि अब यहाँनिर हिल्समा हामी धेरै प्लेन साइड भन्दा धेरै सेफ छौँ भन्ने पनि कुरा छ। यहाँनिर त्यो वेस्ट बेङ्गल पुलिस कुनै केस सिभिक सबैको कुराहरू आउँदैछ। तर what I feel is like हामी अब त्यो सेफ्टीको चाहिँ अहिले फिलहाल यो इन्सिडेन्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो अस्योर पनि गर्न सक्दैनौँ के, लाइक पुलिसहरू छ, वी आर सेफ बिकज अफ देम हामी भन्नु सक्दैनौँ हामी हिँड्दाखेरि। वाट आई फिल इज द्याट, किनभने अहिले
अब रेप इज नट जस्ट ह्यापनिङ लाइक त्यो ठुलो ठुलो प्लेसेस यस्तो घरमै पनि हुने कुरा हो नि त यो अब एउटा घरकै मान्छेबाट त हामी सेफ छैनौँ भने कसरी हामी एउटा अर्कै फाल्टो पुलिसम्यान कसलाई हामीले मलाई चाहिँ के लाग्छ हामी भरोसा गर्नु चाहिँ सक्दैनौँ एज अ फिमेल हुन्छ नि वेन वी वर्क अराउन्ड या पुलिसम्यान इज देयर आइम सेफ त्यो चाहिँ हामी भन्नु सक्दैनौँ वाट आई फिल इज द्याट अब भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ द्याट सिचुएसन नो अब त्यो मेरो अब लाइक पर्सनल एक्सपिरियन्सहरू इट्स नट अ प्लेस टु लाइक डिस्कस पर्सनल एक्सपिरियन्स बट आई फिल लाइक एभ्री गर्ल नो लाइक वेन अ गर्ल इज ग्रोइङ अप आई फिल लाइक अब एउटा पोइन्ट अफ टाइममा समवेयर अर दि अदर उनीहरूले त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ गरेकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई क्या फिलिङ अफ त्यो अनसेफ यताउता हिँड्दा राति हिँड्दा अभियसली त्यो राति हिँड्दा त झन् अब डिफ्रेन्ट कुरा भइहाल्यो दिउँसै हिँड्दा त हामीलाई मनमा एउटा प्रकारको डर बस्छ भने अभियसली राति पनि वी फिल द्याट वे हुन्छ नि अब आफ्नै मान्छेसँग हिँड्दा पनि समटाइम्स वी फिल लाइक एनिथिङ माइट ह्यापन टु अस लाइक ट्रान्सपेरेन्ट राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो म पर्सनली चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो त्यो पुलिस छ यस वी आर सेफ इन अ कन्ट्री आई डोन्ट फिल द्याट वे पर्सनली भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ किनभने अहिलेसम्म अब देयर आर सो मेनी इन्सिडेन्ट्स द्याट हेभ ह्यापन इन द प्रेजेन्स अफ पुलिसम्यान अक्युज पनि अहिले भन्नु हुँदैछ कि त्यो रेप केसमा अक्युजै एउटा पुलिसम्यान भएकोले गर्दाखेरि पनि नो इट्स लाइक वी क्यान नट अस्योर नो लाइक दे आर देयर अन्तखेरि त्यही भन्ने खोजेको चाहिँ अब त्यही हो केटी भएर चाहिँ वी हेभ टु बी लाइक सेल्फ अवेर एक्चुली वी हेभ टु बी अवेर आवर सेल्फ वी हेभ टु बी मेन्टली फिजिकली अलवेज प्रेजेन्ट इन द मोमेन्ट एन्ड वी सुड बी अलवेज रेडी टु लाइक डु समथिङ ब्याक इफ एनिथिङ अफ द्याट सर्ट ह्यापन्स टु अस वी सुड बी अलवेज बी रेडी बाई आवर सेल्फ त्यो कसैकोमा सपोर्ट या हि इज देयर हि इज गोइङ टु सेभ मी त्यस्तो पाराले हुँदैन केटीहरूलाई चाहिँ त्यो आफ्नोमै हुनुपर्ने रहेछ एउटा स्ट्रङ भएर किनभने अहिलेको जमानै त्यस्तो भइसकेको छ एन्ड वी क्यान नट डिपेन्ड अन एनीबडी एल्स बी इट अ पुलिसम्यान बी इट यर ओन फादर बी इट यर ओन काका बडा डजन्ट म्याटर बट एज अ गर्ल यु सुड बी स्ट्रङ योर सेल्फ द्याट इज हाउ आई फिल यु नो इन अ लिभिङ इन दिस सोसाइटी एट द प्रेजेन्ट times and all so यो rape it's not like ठुलो सिटिजहरुमा मात्रै any time any day it might happen to us we might encounter it any time you know so for that हामी पनि आफै एकदमै अवेयर भएर हो कुनै पुलिसम्यानलाई मात्रै भरोसा गरेर हिँड्दैन it doesn't mean that पुलिसम्यानले हेरेको छैन यस्तो उस्तो हैन तर पनि अब आफूमै हुनुपर्छ त्यो चाहिँ के एउटा केटी भएर त्यो चाहिँ we have to have it भनेको बुझ्नु भयो हैन